On September 28, 1994, in the stormy waters of the Baltic Sea, the passenger ferry MS Estonia sank within minutes after its bow visor broke off in heavy seas. What began as a routine overnight voyage from Tallinn to Stockholm turned into one of the worst maritime disasters in modern European history. Of the 989 people on board, 851 lost their lives, most of them trapped inside the rapidly sinking ship. The tragedy exposed critical flaws in ferry design, safety regulations, and corporate negligence that would haunt the industry for decades. To truly understand the tragedy of the MS Estonia, we must look back to 1994. The Baltic region was entering a brand new era of peace. For the people of these waters, this massive 155-meter luxury ferry was far more than just transportation. She was a vital bridge connecting Estonia and Sweden. Sailing nightly between Tallinn and Stockholm, carrying the dreams of families reuniting and international trade. On the evening of September 27, she set sail with 989 souls on board, including school children on class trips, elderly tour groups, and business professionals. The vessel was a grand floating resort, complete with fine dining, duty-free shops, and a bustling nightclub. Inside, it was warm and lively. Passengers dined and danced, while children fell asleep in their cabins. Although weather forecasts warned of heavy gales, inside this steel giant, no one felt a trace of fear. This cocoon of absolute security was the ultimate, cruel illusion. But beneath her grand exterior, the ship harbored a fatal flaw. As a roll-on, roll-off ferry, she featured a massive, unobstructed vehicle deck with no watertight walls. While commercially highly efficient, this design invited the deadly, free surface effect. If water ever breached this open deck, it would slosh instantly to one side as the ship rolled, destroying her buoyancy and stability within minutes. To load vehicles, the bow featured a massive 50-ton steel door called a bow visor that lifted upward. However, its locking mechanisms were only built for coastal transits, never engineered for the brutal slamming of open-sea storm waves. After 14 years of service, the locks were plagued with unseen metal fatigue. Worst of all, the bridge layout made the visor completely invisible to the crew, and the CCTV monitor was hidden in a back corner. They were sailing blind, steering straight into a death trap. After 12:30 a.m., the ship plunged into the heart of the storm. Passengers in the lowest cabins were jolted awake by a terrifying metallic crashing, as if an unseen deep-sea monster was violently hammering on the bow. Panicked passengers rushed to the information desk, and a watchman was sent to inspect the car deck. However, because the 50-ton visor was fracturing on the outside of the hull, the watchman looked only at the intact inner ramp from within and reported back that everything was normal. This incorrect report cost the crew their final opportunity to alter course or slow down before it was too late. At 1:15 a.m., the clanging grew deafening. While another ferry on a counter-route had already slowed down to ride out the storm, the Estonia's captain, determined to stay on schedule, made a reckless gamble. Instead of reducing speed, he ordered the ship to maintain a high speed of 14 knots, plunging directly into the waves. Even worse, when the bridge sensed trouble, their immediate reaction was not to stop, but to engage the hydraulic controls to force the locking pins tighter, adding immense mechanical stress to hinges that were already shattered. The point of no return arrived at 1:22 a.m. under the relentless assault of the sea. The locks snapped, and the 50-ton visor ripped completely away. Tragically, as it fell into the dark sea, its heavy hinges snagged the inner loading ramp, the final barrier protecting the vehicle deck, ripping it wide open. Hundreds of tons of freezing water
cascaded into the open vehicle deck every single second, and the gates of survival slammed shut in the pitch-black night. At 1:24 a.m., the massive water weight shifted, lifting the ship violently to 30 degrees. Inside, total chaos erupted. Walls became floors, corridors became deep abysses, and terrified passengers found themselves trapped inside a vertical steel labyrinth. Heavy furniture snapped, crushing crowds below, while cabin doors jammed shut under the structural warping. Through the intercom, a faint female voice whispered a chilling phrase. "Alarm, alarm, there is an alarm on the ship." For those trapped in the lower decks, watching freezing water breach their doors. This was the last sentence they would ever hear. As the list crossed 40 degrees, the main engines died, plunging the vessel into an eerie darkness, illuminated only by the faint red glow of emergency lights. At 1:25 a.m., a desperate voice broke the Maritime radio silence. With backup power fading, the officer issued a frantic mayday to nearby ships. However, because the catastrophic roll had knocked out navigation computers, the bridge couldn't even read their own coordinates. They could only repeat, "We have a problem here now, a bad list to starboard. It looks really bad here now." Europa Estonia. Siili Europa Estonia. Todella pahalta näyttäisi nyt tässä kyllä. Vad ska vi säga, bilderna de finns ju kvar i huvudet nu när jag blir att tänka på det och när man blir påmind om det. Det händer ju ganska ofta att folk frågar någonting speciellt här ombord. De som ju vet att jag var med där, så de frågar ju lite. Mayday. Meillä on nyt tässä ongelma. On paha kallistuma oikealle puolelle. Uskon, että oli 30 astetta. Voisitko sä tulla apuun ja pyytää myös Viking Linein apun? Man vet ju det att om ett stort passagerarfartyg ropar mayday, så då vet man att nu är det någonting som händer. Så jag kommer ihåg att jag bara drog på mig ett par byxor. Jag hade inte ens skor på mig och inte ens någon tröja, utan jag hade bara nattskjortan på mig och skena upp till bryggan, precis raka upp, för tänkte nu är det någonting som inte är bra. Det första jag frågade han då så var att var är Estonia? Där, sa han, och så pekade han ungefär dit, alltså snett på babord, och där borta det är hon. Och så frågade de, vem är det där? Och sa han, det där är Silja Europa som är där, sa han. Silja Europa, Mariella. Jo, Europa. Jo, vi borde ha ungefär 9 mil vi nu här till Estonia, så att vi har svängt redan på väg dit. Aha, okej, vi kommer efter då. Vi såg ju att de hade ljus, så jag visste ju att de hade åtminstone ström, eftersom vi såg ju ljusen av dem. Så. Sen såg vi ett träd, och sen när vi kommit lite närmare, då kanske kommer halvvägs till dem då, så började ljusen började blinka liksom på det, så såg jag. Då blev jag ju lite fundersam att vad är det nu som händer, liksom blinka till lite och sådär, och så slocknade de. Och så var det precis mörkt. By 1:30 a.m., the ship had capsized entirely onto her side. Around 300 to 400 survivors who managed to scramble onto the exposed hull were fighting for their lives in 6-meter waves and 4 degrees sea water. In such an extreme environment, the freezing sea causes cold shock and muscle paralysis in less than 15 minutes. The violent storm rendered lifeboats useless. Survivors could only watch as loved ones, their fingers frozen numb, lost their grip one by one and slipped into the black abyss. At nearly 1:50 a.m., just 38 minutes after the visor broke, the ferry plunged into her final resting place, 80 meters deep in the Baltic Sea. Only 138 people were rescued alive. Following the disaster, the official report concluded that the sinking was caused solely by structural failures of the bow visor, combined with substandard maintenance. However, this report failed to quiet public suspicion, instead fueling decades of intense conspiracy theories.
Survivors and military experts alleged that the MS Estonia had been repeatedly used in its final weeks to smuggle decommissioned Soviet military electronics and missile components for Western intelligence. This led many to suspect that the 50-ton visor didn't snap from waves, but was sabotaged prior to departure or even blown open by an intentional underwater explosion. In the face of agonizing pleas from families to salvage the bodies of the victims, the response from the governments shocked the world. Not only did they refuse recovery, citing technical difficulties, but the Swedish government in 1995 attempted an astonishingly bizarre and expensive plan to encase the entire wreck of the MS Estonia under hundreds of thousands of tons of gravel and stone at the bottom of the sea. This aggressive attempt to literally bury the crime scene triggered immense international outrage. Although the concrete and gravel ceiling was halted due to furious public backlash, the Baltic nations legally declared the site an inviolable marine cemetery, making it a criminal offense for their citizens to dive near the wreck. What were they trying to hide? Ja, någon gång i mitten på september. Nu efteråt så vet jag vilket datum det var. Det måste ha varit kring den 12, 13, 14 så blev jag uppkallad till min närmsta chef. Och han sa att vi ska upp till tulldirektören på ett möte. Så jag infann mig där och så gick vi upp till tulldirektören och då berättade han att med Estonia så kommer en bil med så sa han bilnummer och den ska inte visiteras. Och inte visiteras jag då, ställde frågan. Ja, vem har sagt det? Ja, det är order, fick jag till svar till tulldirektören. Ja, från vem då? Ja, från högsta ort. Ja, vad då högsta ort? Ja, så högt upp man kan komma, svarade han. Och då frågade han lite dumt, är det från kungen? Nej, det var inte från kungen, men det var väldigt högt upp i alla fall. Och jag sa, ja, men så kan man, ja, jag stuckade stöna och sa att det är fel, så kan man inte göra. Ja, men nu är det så. Och då sa min chef då, ja, kom ketchup så går vi. Och med det menar att jag var överkörd, så det var bara att lyda order och göra det. Så du fick alltså order att släppa igenom en viss bil? Ja, den skulle inte visiteras, den skulle släppas igenom. Och du fick datum för det här också? Och datum, ja. Det var den 14 september. Så den 14 september skulle komma en bil som skulle emot reglerna släppas in? Den skulle inte visiteras. Hur upplevde du det där? Ja, jag tyckte det var fel att man får en order att begå tjänstefel, för det tyckte jag att det var. Om man inte skulle... För normalt sett så kontrollerar vi alla bilar ganska noga just från Estland i och med att smugglingen var utbredd. Men order är en order, så det var bara... Hade du varit med om något liknande tidigare? Nej, det kan jag säga. Det har inte direkt uppmanats. Inte i sådana sammanhang. Att man har släppt bilar tidigare, det har man gjort för att kanske plocka dem senare utanför tullfiltret då, men inte att de ska gå igenom utan visitation. The midnight storm of September 28, 1994, brought an abrupt, violent end to the lives of 851 ordinary people in less than 40 minutes. The travelers laughing in the cabaret, the children sleeping in their lower deck berths. Their world was frozen forever inside that shifting steel labyrinth. The sinking of the MS Estonia ultimately forced the global maritime industry to implement its most rigorous safety reforms in history. Today, all ro-ro ferries require heavy internal watertight gates, and bridges must be equipped with active electronic sensors tracking the bow locks in real time. Humanity paid for today's maritime safety with the blood of 851 souls. The tragedy of the MS Estonia stands as a stark ledger written by the sea. Nature does not negotiate with corporate profits, and storm waves care nothing for commercial timetables. When safety is compromised for convenience, and when warning signs are dismissed with arrogance, the toll is a weight we can never truly afford. True respect for the ocean means knowing when to humble ourselves before its power. May the souls still resting in the freezing darkness of the Baltic Sea find eternal peace. Just att besiktiga utsidan på ett skrov med en kamera som då leder till väsentliga fynd.
Det kan jag inte förstå att det skulle leda till ett sånt som allvarligt brott. Också i bakgrund av att vi vet att idag har man gjort ändringar i gravfridslagen. Så deras arbete ledde ju faktiskt till någonting som förändrade lagen. Då tycker jag att det är märkligt att att de skulle bli dömda sådana fall i efterhand. Det är märkligt. Estonia-lagen har ju aldrig prövats tidigare. Är det inte bra att man utreder den i så många olika vändor och försöker vrida och vända på det för att hitta ett bra sätt att tillämpa den på? Ja, det kanske är möjligt. Jag är inte så insatt i de här legala tekniska frågorna kring just den lagen, så jag har svårt att uttala mig om det. Men det är ju fortfarande ett problem att de omkomna ligger kvar i fartyget. Det är någonting som verkligen sticker ut i den här hanteringen och någonting som jag jobbar ju med kris- och katastrofhantering i vanliga fall. Och jag känner inte till något annat händelse där en stat medvetet har lämnat sina medborgare kvar på olycksplatsen. På ett sätt så är det jobbigt att det här hela tiden ska dras upp igen och igen och igen. Men det är ju för att det är en oavslutad fråga. Och det väcker också faktiskt visst hopp hos mig om att man nu ska gå vidare och göra ordentliga undersökningar av Estonia så att vi får bättre svar.